Uh, Very good morning to everyone. Good evening if somebody is joining this from a different part of the world. But then WSC community, we have started this for about 4 weeks now. Ongoingly, every Sunday between 8 a.m. to 8:40 a.m. we try to forward what is the conversation of what is WSC community. So over to Sai Nikit, who has at least attended 3 sessions already. So Sai Nikit, please, over to you. Hello. Sai Nikit. Hello, Yeah. sir. Am I audible? Sorry, sir. Just I'm connecting earphones. Mm-hmm. Am I audible, sir? Hello. Yes, yes, you are. Uh, sir. Hi. Good morning, everyone. Yes, sir. I've been attending uh, like 2 to 3 sessions from the past. So as far as my learning from WSC community is concerned, uh, I can say like uh, we had a great interaction about like what this WS community is all about. So from that, I want to summarize it by saying that. mm, So in everyone's life, we want to achieve something or we want to do something. Uh, so we had like we had some uh, clues to do uh, like to do a particular thing which we are aiming for. But during this journey, we might face some challenges. So like challenges or hurdles we face in this journey. So through this WSC community, uh, we are going to give the direction towards that those solution elements, which in turn helps us to overcome those challenges. Uh, and and one more thing which is important is through this interaction, it helped me to introspect on two things. Like sometimes we are short on what we want, but sometimes even if we have what we want, we don't acknowledge and enjoy it and uh, acknowledge and enjoy it and do whatever we have uh, in, in with those in whatever capacity we can. We don't acknowledge and we don't try to move forward. Uh, uh, and yes, sir, I know I am probably unable to That's okay. properly That's okay. articulate You that. have given a start. That's great. Sir, is your connection stable now? Virabhadra garu? Yes, sir. Yes, Say, sir. మీ connection stable గా Yes. ఉందా? మధ్యలో disconnect అయ్యి, I mean, I thought you were facing some, you got disconnected and again coming back. Is that okay now? Network is okay Yeah, on yours? that's yeah. Now it's okay, sir. It's okay. So, sir, anything you want to say from what you understood like WSC? I'll once again clarify maybe a little bit more. Yeah. Good morning, everyone. I think this is my third session. I'm attending this WSC community meeting. I think the very purpose, the very objective. Am I audible, sir? Yeah, you are. I think the very primary objective of this WSC community is to manage the day-to-day challenges. Generally, challenges keep the people bit away from their regular tasks. They may get the feeling of that they are not good at their efforts or they are not good at their end result. It leads to a status of losing self-confidence on their ability. This WCSC community objective is basically it will give an academic session how actually the challenges can be met. These challenges, I think it is applicable for both professional front and as well as personal front. So this will help. Actually, I think you are trying to address the problem at the root level. Don't get afraid of these challenges. Just be focused at your strengths of will skill.
Once this will and skill, you believe it, and you apply your all abilities in this through this will skill, I think the change is very positive and you are at the right direction. I think this is the very objective I could understand from this session. Yeah. Thank you both Sai Nikit and Virabhadra Garu. Yeah, Virabhadra Rao Garu. So I want to actually talk about almost 6 years ago. There was a LinkedIn post that I made, which actually I was read at that time by many people actually. Yeah. I will share that link in the group as well as basically because LinkedIn. See, I've been active in various forums. So the the post starts with one simple statement which says, it's actually said by Muhammad Ali, the great boxer. Actually, he said, "It is not the mountain that tires us out; it is the pebble in our own shoe." Okay, once again I repeat. Okay, it is not the mountain that we want to climb that tires us out, it is pebble in our own shoe. So basically, often people are stopped in their tracks due to very small issues, which somehow become very big. See, it's like the whole sun is such a big, like sun is like how many times more than us, more than Earth, But the same sun can be stopped by clouds actually. Or if I put my own hand up, I may not see the sun. The sun will get completely covered. So sometimes we all get stopped by very simple problems. I mean, of course, uh, because I was actually on the same theme and I was, talking about it. That's the reason why I keep recommending this emotional first aid. See, I'll take some emotional first aid is actually a very popular TED talk out there, which actually talks about the 7 challenges that people face, emotional challenges. See, we have enough awareness about physical fitness. There are enough gyms, there are enough people go to Instagram, people are putting up their muscles or toned bodies. There is enough awareness about good looks actually. So unfortunately, but we are what we look from the inside, at least to ourselves. So we all know this actually. So and doesn't mean that we look all the time picture perfect. Okay, we all know that Instagram is is not real. It's only trying to show a make believe world. Okay, that celebrities are like this or somebody is like this. Of course they did not become like this in one day also. So that's what we need to understand. So anyway, I'm quickly dropping the references. It is not the mountain that stops us. It is only the pebble in our own shoe. Actually, when I write this article, I relate to my own experience of when I was just a teenager. I happened to see a movie called Choti Si Baat. Actually, people may or may not know about Choti Si Baat. It's a story about very awkward, 23, 24, or 25-year-old guy who's working in a company, but he's loving it he's in love with a girl, but he's not able to express his love to that girl, Amol Palekar and Vidya Sinha. So as a teenager, when I saw that, I was a very shy, but he actually gets supported by a mentor actually, Ashok Kumar character actually. He's some colonel, retired colonel in that army. So when I make a reference, because it's actually about Choti Si Baat. It's a very small thing which he gets stuck about, expressing his love to the girl. But anyway, I know movies make it very easy. Within 2-3 hours, they solve the problem. But real life is not like that. So I reflect aloud. Nearly it took me 25-30 years after seeing that movie to understand that. So I'm not trying to say that I'm here a love guru. There are enough RJs who are trying to be love gurus. So I'm not trying to solve a love problem here. See, I'm not here to solve a love with a person problem. I am saying that we all should be in love with our own lives. If we are in love with our own lives, whatever challenges that we face, we will be able to find solutions to overcome that. And I say that, okay, solutions are
like will, skill, chill. In the sense, will, skill, chill are 3-dimensional aspects to solutions. So they are not just cute rhyming words. So anyway, I have made 3 chapters of this book free, but I don't know how many people actually flipped that. Sainik, any luck with reading any of the pages? Probably not, huh? No, sir. I will read. No. Yeah, there's no compulsion for you to read. Okay, the point is that okay, this is probably an invitation for Anil. Okay, somebody else is actually coming. I think he's again joining from Gora. I think this is the first time he's joining. Good morning, Bully Krishna. గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. sir. గుడ్ మార్నింగ్. చెప్పండి, మీ గురించి 2 ముక్కలు చెప్పండి. బుల్లి కృష్ణ, మీరు ఫస్ట్ టైం జాయిన్ అవుతున్నారు కదా, ఏం చేస్తారు? నా పేరు బుల్లికృష్ణ అండి, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంటున్నాను. అదే విజయవాడ ఏరియా అని అర్థమైంది నాకు, సమ్వేర్ ఇన్ విజయవాడ. అదే ఈ వీడియో నాకేంటో అర్థం అవ్వలేదు, ఒకసారి క్లారిఫై చూద్దాం. అసలు దేని గురించి అనేది నాకు అర్థం అవ్వలేదు. నేను చెప్తానండి. బేసిక్ గా ఇది నేను ఏమి ప్రొడక్ట్ సెల్ చేయట్లేదండి. ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ సెల్లింగ్ ఎ ప్రొడక్ట్. ఐఎమ్ ఆల్సో నాట్ ఆస్కింగ్ యూ టు బై మై బుక్. ఎందుకంటే 3 చాప్టర్స్ ఆల్రెడీ ఫ్రీ లింక్స్ ఇంగ్లీష్ లో పెట్టాను, కానీ ఇంగ్లీష్ లో మరి ఇవి చదవడానికి నేను విల్, స్కిల్, చిల్ బుక్ అనేది నేను యాక్చువల్లీ 2023లో తెలుగులో కూడా రాసే ఉద్దేశం ఉంది, కానీ దానికి టైం పడుతుంది. సో విల్, స్కిల్, చిల్ క్లూస్ ఫర్ ఓవర్కమింగ్ ట్రాన్సిషన్ బ్లూస్ అనే పుస్తకం నేను 3 years క్రితమే రాశాను. సో నా గురించి కొంచెం బ్రీఫ్ గా చెప్పాలంటే, నేను ఒక 30+ years క్రితం సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కెరియర్ నాది. నేను డిఫరెంట్ ఐటీ కంపెనీస్ 24 years పనిచేశాను. సో 8 years I was totally doing programming, 8 years I was into management, 8 years I was into training అన్నమాట. సో ట్రైనింగ్ అనేది I was doing in a corporate environment only using English. ఓకే, కానీ నేను కోరా తెలుగు వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా డిఫరెంట్ ఆడియన్స్ రీచ్ అవుతాం అని చెప్పి కోరాలో చాలా ఆన్సర్స్ రాస్తూ ఉండేవాడిని. అంటే కొన్ని చదువు ఉండొచ్చు, మీరు చదువు ఉండకపోవచ్చు. సో నేను ఎక్కువగా మైండ్ సెట్ మీద ఫోకస్ చేస్తానండి. మైండ్ సెట్. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనకి మైండ్ సెట్, స్కిల్ సెట్, టూల్ సెట్ అంటారు అనమాట సాధారణంగా. మైండ్ సెట్, టూల్ సెట్, స్కిల్ సెట్. అంటే మైండ్ సెట్ అంటే ఒకటేమో మన ఆలోచన విధానము, టూల్స్ అంటే మనం ఎలాంటి పద్ధతులు ఫాలో అవుతాం. టూల్స్ అంటే మనము టూల్స్ అంటాం కదా. ఇప్పుడు మనం సెల్ ఫోన్ అనే ఒక టూల్ మనకి అందిందో లేదో, మనం సెల్ ఫోన్ లోనే మునిగిపోతున్నాం ఇప్పుడు. టూల్ అనేది మనం వాడుకునే విధానాలు. ఓకే, స్కిల్ సెట్ అంటే మనం దాన్ని అంటే స్కిల్స్ అన్నది అందరికీ తెలుసు. స్కిల్స్ అంటే మనం నేను ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను, దిస్ ఇస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్. మనము మాట్లాడిన దాన్ని మీరు అనలైజ్ చేస్తున్నారు, లేదా మీరు అర్థం చేసుకోవడం ట్రై చేస్తున్నారు, దట్ ఇస్ అనదర్ స్కిల్. అలా స్కిల్, నేను సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అన్న విషయంలోనే నేను కనీసం 12,000 13,000 ఇంజనీర్స్ ఒకప్పుడు ట్రైన్ చేశాను. ఓకే, సో ఇది మాత్రం నేను ఆన్ గోయింగ్, అంటే ప్రతి సండే నాడు ఒక రిమైండర్ లాగా. ఎందుకంటే నేను నమ్మేది ఏంటంటే, కన్సిస్టెన్సీ అనేది చాలా మందికి చాలా ప్రాబ్లం గా ఉందండి. కన్సిస్టెన్సీ ఈ రోజుల్లో అంటే నిన్న లాస్ట్ కాల్లోనే సాయినికత్ మాట్లాడుతుండేవారు. అంటే హీఈస్ ద వన్ హూ ఇస్ అటెండింగ్ ది సెషన్స్ ఫర్ లాస్ట్ మేబీ 2-3 times. సరే, అంటే మీరు ఆల్రెడీ చాలా ఎఫర్ట్ స్పెండ్ చేశారు కదా అంటే, నేను అసలు ఎలాంటి ఎఫర్ట్ ఇంకా స్పెండ్ చేయలేదండి. కనీసం 10 sessions ఎవరు రాకపోయినా నేను 10 sessions నేను చేస్తే, తర్వాత ఎవరు రాకపోతే అప్పుడు చూద్దాం. ఎందుకంటే ఒక కమిట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ప్రతి సండే. అంటే 8 o'clock అనేది చాలా ఉదయమా, లేదా యూనో జనాలకు చాలా లేట్ అవుతుందా అనేది ఐ డోంట్ నో. బట్ ఎనీవే ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ది సెషన్స్ ఆల్సో. మీకు ఏదైనా అర్థమైందా దీని గురించి? అదేనండి, అంటే అలా వర్క్ ఏమన్నా గురించి ఏమన్నా ఏంటంటే, అంటే వర్క్ అంటే ఇమీడియట్ గా మీకు ఈ జాబ్ ఇస్తాను, లేదా మీకు ఈ టాస్క్ చేయిస్తాను అని అనట్లేదండి. అందరికి మనందరము అంటే ఇక్కడ జాయిన్ అయిన వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ ఒక ఆయన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఉన్నారు, ఒక ఆయన ఒక మెడికల్ షాప్ నడుపుతున్నారు, ఒక ఆయనేమో యూనో హీఈస్ ప్రాబ్లీ డూయింగ్ వాట్ ఎవర్ హీఈస్ డూయింగ్. అంటే యాక్చువల్గా మన గ్రూప్ లో చాలా మంది ఉన్నారు. ఓకే, సో ప్రతి ఒక్కరికి విల్లింగ్నెస్ కావాలి, ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళ స్కిల్స్ పెంచుకోవాలి. ఈ స్కిల్ అనేది చాలా మందికి తెలుసండి, కానీ నేను
చిల్ అనే విషయం కూడా మాట్లాడతాను. చిల్ అంటే ఏంటంటే మన ప్రభాస్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో లైట్ తీసుకో బాబు లైట్ తీసుకో అంటాడు ఒకసారి. మీకు ఆ విషయం మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ లో ఒక పాట వస్తుంది. లైట్ అందరూ వచ్చి ఒక ఈవెంట్ కి వచ్చి కూడా అందరూ బిజీగా మెలిగిపోతే అంటే వాళ్ళ ఫోన్ లో మెలిగిపోతే బాబు లైట్ తీసుకో ఇక్కడికి వచ్చారు కాబట్టి మీరు లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయండి అన్నట్టుగా. మీకు పాట కనెక్ట్ అయిందా? అంటే మీకు నేను ఎక్కువగా మూవీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తూ ఉంటాను. అదే నేను చూసానండి. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ చూసాను. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఆ సాంగ్ చూసాను. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే నేను ఒక సాంగ్ ఎందుకు రిఫర్ చేస్తున్నానంటే లైట్ అన్నది ప్రస్తుత సమాజంలో చిల్ అనేది మిస్ అవుతుందండి. విల్లింగ్ అని అంటే ఏదో జనాలు కష్టపడుతున్నారు, వాళ్ళ 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 గోల్స్ ని సాధించడానికి కష్టపడుతున్నారు. కానీ ఆ గోల్ అనేది ఒక రోజులో అందిపోతుంది. అది మనం ఒక మ్యారథాన్ పరిగెడుతున్నాం అనుకోండి. ఓకే, మ్యారథాన్ అంటే ఒక 40 కిలోమీటర్లు అనుకోండి. ఓకే, 42 కిలోమీటర్లు అసలు పరిగెట్టాలి మ్యారథాన్. సో ఆ మ్యారథాన్ అనేది ఒక రోజులో ఎవరు పరిగెట్టలేరు. దానికోసం ప్రాక్టీస్ సెషన్ చాలా రోజులు అవుతుంది. కానీ ఆ ప్రాక్టీస్ లో కూడా మనం ఓన్లీ విల్లింగ్నెస్ తోనే వ్యవహరించలేము. మనం కొన్నిసార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా కొంచెం ఇంజరీ రావచ్చు. ఆ ఇంజరీ నుంచి మనము చిల్ అనేది ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక స్పిరిచువల్ డైమెన్షన్ కింద నేను మాట్లాడతానండి నా పుస్తకాలలో. దాని మీద అంటే రకరకాలుగా కొంచెం చిన్న వీడియోస్ చేశాను. కానీ అంటే అది ఇంకా దాని మీద కన్వర్జేషన్ ఇంకా పెంచే ఉద్దేశం. ఓకే సార్. సో వీరభద్రరావు గారు పెద్దవారు, ఆయన యాక్చువల్లీ ఇంకేదైనా యాడ్ చేస్తారేమో నా ఉద్దేశం మీద. అదే సార్, యాక్చువల్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్ లైక్ దిస్ విల్, స్కిల్ అండ్ చిల్ నాకు ఎందుకు బేసికల్ గా అర్థమైంది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ జస్ట్ ఎ ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇట్స్ అప్లికబుల్ టు మెనీ పీపుల్ ఇన్ డిఫరెంట్ డొమైన్స్. సో బికాస్ every domain, every person, they are having this problems with the consistency. Basically the right point you are touching back. Many people tend to start but they just lose their efforts with no consistency. This no consistency లేకపోవడం అనేది because basically the mindset, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే they tend to lose their confidence in their abilities like will and this. సో ఈ సెషన్స్ అన్ని కూడా మీకు ఒక మంచి అకాడమిక్ గా ఉపయోగపడి ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఇంప్రూవ్ దేర్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఇంప్రూవ్ దర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఆ రకంగా అంటే దే కెన్ మేక్ దేర్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ చేంజెస్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ దెమ్ టైమ్స్ ఆఫ్ చిల్. ఇది బేసికల్ గా నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇది మీకు irrespective of the age, irrespective of the qualification and irrespective of the domain, this is most important academic session because nowadays ఏంటంటే the change is very constant at every phase. మనం ఏంటంటే we need to look at the changes, we need to understand the changes, we need to adapt to the changes. సో ఈ అడాప్టబిలిటీ అనేది ఏంటంటే ఈ డిస్కషన్స్ లో ఈజ్ హెల్పింగ్ పీపుల్ ఎ లాట్. దట్ ఈస్ మై అండర్స్టాండింగ్. అదే ఉద్దేశం అండి. బేసిక్ గా చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ సార్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చెప్పారు. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్ మీద నేను కార్పొరేట్ లో చాలా మందికి చాలా రకాలుగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. కానీ ఆ టైంలో ఏంటంటే వాళ్ళందరూ ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ఐటీ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ రోల్ చేస్తున్నాను. నేను ఆల్రెడీ ఐటీ మేనేజర్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ చేసిన వాడిని కాబట్టి నేను ఆ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ అనే టాపిక్ ని నేను చాలా జనరిక్ గా రాస్తూ, అంటే కరోనా కన్నా ముందు నేను 2019 లో పబ్లిష్ చేసినప్పుడు అది ఒక 350-400 కాపీస్ వెళ్ళాయి. అంతకన్నా ఎక్కువ వెళ్ళలేదు. నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ బెస్ట్ సెల్లింగ్ ఆథర్ అని అంటింగ్ లేదా. కానీ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఒక పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ తో, పర్సనల్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ పర్స్పెక్టివ్ తో కంబైన్ చేసి ఒక పుస్తకం అయితే రాయగలిగాను. దానికి తెలుగు ప్రతి కూడా రాసే ప్రయత్నం చేస్తాను. అంటే ఇప్పుడు ఇంకో పుస్తకం రాస్తే ఏముంది అంటే ఇప్పుడు మనకి భగవద్గీతను మించిన విషయం లేదు అక్కడ. కానీ మనం ఈ రోజుల్లో భగవద్గీత ఎంతమంది చదువుతున్నాం, ఎలా చదువుతున్నాము. సో నేను యాక్చువల్ గా నా పుస్తకంలో దాన్ని ఏమంటారు, శ్రీకృష్ణ పాండవీయంలో మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తురు వదలరా ఆ పాటని నేను ఒక్కసారి ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి. ఎందుకంటే అది that will help us actually. ఒక్క నిమిషం నేను Sir, before that, just can I add one thing? Yes, sir. As sir told us about, or you insisted on consistency. The very problem even I see, or
as per our discussion is the challenging part when it comes to consistency is resistance to change. Yes. So actually, yeah, it would be really great if we address on the part resistance to change. నేను చెప్తానండి, ఒక్క నిమిషం, నేను ఒక 2 సెకండ్స్ ప్లే చేసి దీన్ని Yes, sir. Yes, sir. Please. అపాయము దాటడానికి ఉపాయము కావాలి, అంధకారమలమినప్పుడు వెలుతురుకై వెదకాలి, ముందు చూపు లేనివాడు ఎందునకు కొరగాడు, సోమది అయి కునుకువాడు సూక్ష్మము గ్రహించలేడు. మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తు వదలరా, మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తు వదలరా. So I have stopped playing that now. Okay, Mattu Vadalera Nidra Mattu Vadalera is a centralized theme in the book. ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళకు తెలియని ఏదో ఒక మత్తులో కూరుకుపోయి ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం అందరము అని ఉద్దేశం. ఓకే, ఎందుకంటే భగవద్గీత గురించి చాలా మందికి తెలుసు, కానీ ఇది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ సీన్ ఏంటంటే లక్క ఇల్లుని కాపలాకున్న భీమసేనుడు ఫుడ్ ఎక్కువ తినడం వల్ల, అంటే మనవాడు బాగా తిండి పుస్తకాలు అలవాడు కదా, ఎక్కువ తినేసిన తర్వాత మత్తు అంటే కాపలా కాసిన నక్కల దగ్గరే వాడు కురికి పాటలు పడుతున్నాడు. సో అలాంటి మత్తులో మనం అందరూ కూరుకుపోయి ఉన్నాం అని ఉద్దేశం అనమాట. ఓకే, సాయి నికేత్, మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. విల్, స్కిల్, చిల్, ఈ మూడిట్లోనూ 3 డైమెన్షన్, ఎందుకంటే మనకి రెసిస్టెన్స్ 3 రకాలైన రెసిస్టెన్స్ అని చెప్తాను నేను. విల్ అంటే విల్లింగ్నెస్, మన విల్లింగ్నెస్ ని పరీక్షించడానికి కొన్ని వాల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని అబ్స్టకల్స్ ఉంటాయి. See, obstacles to will are like, ఆంధ్రులు ఆరంభ సూరులు అంటారు, అవునా కదా, చాలా మంది వినే ఉంటారు. Have you heard this statement? Yes, sir, I heard this. అంటే people have a lot of enthusiasm when they start something. Okay, so నేనేదో గ్రేట్ అని కాదు, I'm somebody who's working on this for a long time, that's it. Okay, and I get stopped, but I keep picking myself and I can start working on it. అంతకనే ఏం లేదు. ఓకే, నేను బుక్ 2019 లో పబ్లిష్ చేశాను, కానీ 2004 నుంచి బ్లాగులు రాస్తున్నాను. అంటే ఇంగ్లీష్ లో బ్లాగులు రాస్తున్నాను. మొదట్లో ఒక 10 మంది చదివారు, తర్వాత అది మెల్లిగా 20 మంది అయ్యారు, తర్వాత ఒక 50 మంది అయ్యారు. అంటే అదంతా కార్పొరేట్ కంపెనీలో అప్పుడు ఒక పొజిషన్ ఉండేది. ఇప్పుడు నాకు పొజిషన్ లేదు. ఎవరు జగన్మంతా నాకు వినాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్స్ ఫైన్, దట్స్ అ న్యూ ఛాలెంజ్ ఫర్ మీ, దట్స్ గుడ్. ఇప్పుడు ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉన్నప్పుడు నేను బ్లాగులు రాస్తుంటే, ఓహో ఈయన ట్రైనరు, ఓకే ఈయన ఇది అని ఒక పొజిషన్ ఉంటుంది. ఆ పొజిషన్ వల్ల కొంతమంది రీడ్ చేస్తూ ఉండేవారు. దట్స్ ఫైన్. సో బట్ అట్లీస్ట్ ఇట్ హెల్ప్ మీ టు గ్రో ఫ్రమ్ దేర్. ఓకే, సో ద పాయింట్ ఈస్ దట్ మోటివేషన్ అనేది ఉంటుంది when we start something, but motivation doesn't sustain because we get obstacles. Okay, so willingness is get tested due to walls. Okay, that is one problem. ఇంకొకటి స్కిల్స్. మనం ఎప్పుడు చేస్తుంటే సేమ్ రిజల్ట్స్ రావు. నేను అప్పుడే కరోనా స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి, కరోనా కన్నా ముందు నుంచే నేను కొరలు రాస్తాను. కొరలు 1 million వ్యూస్ ఉన్నాయి. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్ ఇన్ హ్యావింగ్ 1 million వ్యూస్? అంటే I don't know what people are getting out of it or what people are looking for it. I don't know. ఏదో టైం పాస్ కోసం వస్తున్నారా, లేదా ఏదో if I want to help people, so the point is skills. ఇప్పుడు నేను కూడా ఇలా సెషన్స్ ఎందుకు చేయలేదు అంటే, ఐ డోంట్ నో వాట్ టు డూ ఆర్ హౌ టు డూ అనే ఉద్దేశం. ఎందుకంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారేమో అనే ఉద్దేశం. సో స్కిల్స్ కోసము మనం స్కిల్స్ అనేవి వి విల్ నాట్ గెట్ ఇన్ వన్ డే. స్కిల్స్ కోసము మనం యాక్చువల్లీ యాక్షన్ లోకి రావాలి. అట్ ద సేమ్ టైం స్కిల్స్ అంటే మనకి స్కేర్ ఉంటుంది అనమాట. అయ్యో నేను సరిగా చేయలేనా అన్నదే మోస్ట్లీ బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ విత్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ అగ్రీ ఆన్ దిస్? 100%, sir. స్కిల్స్ ని స్కేర్ అన్నది నా భయం అంతా పూర్తయిన తర్వాత నాకు మొత్తం భయం ఎప్పుడు పోతుంది? నేను పోయిన తర్వాత. అంటే యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఫేసింగ్ యువర్ ఫియర్స్ ఆన్గోయింగ్లీ. సో
సో యాక్చువల్ గా దీనికి నేను చాలా ప్రాక్టికల్ గా 2017 లో స్విమ్మింగ్ రానప్పుడు 45 days మా అబ్బాయితో కలిసి నేను స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నాను అనమాట. వాడికి 10 రోజుల్లోనే స్విమ్మింగ్ వచ్చింది. నాకు స్విమ్మింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్కమ్ చేయడానికి నాకు 45 days పట్టింది. బట్ దెన్ when I learned it and I learned it well, I learned many life lessons also. So scare అనేది you will not face a day when your scare is completely gone. You only become good at facing your fears, and that too in a very specific situation. నేను నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తే నా దాంట్లో 100-230 ఛానల్ వీడియోస్ ఉంటాయి. కానీ అవి నేను 4 ఏళ్ల క్రితం చేయడం మొదలెట్టాను. అంతకు ముందు 10 ఏళ్ల క్రితం నేను ఓన్లీ రాస్తుండేవాడిని. సంబడి ఆస్క్డ్, ఏంటి నువ్వు రాస్తా, వీడియోకి వచ్చి మాట్లాడు. ఐ వాజ్ సో స్కేర్డ్. సో ఐఎమ్ నో డిఫరెంట్ దాన్ ఎనీబడి ఎల్స్. ఐఎమ్ ఓన్లీ సేయింగ్ దట్ విల్ కి వాల్స్ ఉంటాయి, స్కిల్ కి స్కేర్ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం చిల్ అంటే ఏం లేదు. చిల్ అంటే ఏం లేదు, మనం సొసైటీలో మిగతా వాళ్ళందరినీ చూసి మనం ఎక్కువ హీట్ ఎక్కిపోతూ ఉంటాం. పీర్ ప్రెషర్. వాడు నాకన్నా బాగా చేసేస్తున్నాడు, లేదా దట్ గై ఈజ్ డ్రైవింగ్ బెటర్ కార్, ఆర్ హీ గెటింగ్ టు సక్సెస్ ఫాస్టర్. అంటే మనం అంటే we generally face lot of pressures, external pressures. Sometimes it's even self-imposed pressures. వీటన్నిటిని డీల్ చేయడం దాన్ని నేను చిల్ అంటా అనమాట. చిల్ కి ఆపోజిట్ ఏమో హీట్ అనమాట. ఫేసింగ్ ది హీట్. So if you can really relate to these polarities of each of these dimensions, you also get better at dealing with them. Yes, sir. So at any point of time, I say that it is not only one problem, we may have one or more problems at the same time. నాకు willingness problem ఉండొచ్చు, కొన్నిసార్లు స్కిల్ inadequacy ఉండొచ్చు, but it will not get solved unless you get into action. అంటే action అంటే you should see, nobody can give you self confidence. How many of you believe this? 100%. Nobody gives you self confidence. Self confidence is the lagging effect of you seeing yourself moving from this point A to point B. నేను లీడింగ్ ఇండికేటర్స్ అండ్ లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ మాట్లాడాను లేదా లాస్ట్ వీక్? హలో ఎస్ సార్. లీడింగ్ ఇండికేటర్స్, లాగింగ్ ఇండికేటర్స్ మాట్లాడాను కదా లాస్ట్ వీక్. ఎస్ సార్. Am I not audible? Yes, I should. I respond. కరెక్ట్. సో సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఒక లాగింగ్ ఇండికేటర్. అంటే మనం ఏదో యాక్షన్ చేస్తే ఆ యాక్షన్ లో కొంచెం రిజల్ట్ వస్తే మనకి ఇంకా కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. నాకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగిన తర్వాత నేను యాక్షన్ తీసుకుంటానంటే అది ఇట్స్ లైక్ సేయింగ్ expecting the cart to pull the horse. So there are very few simple things actually in life, but sometimes we may take forever to understand this actually. But anyway, so ongoing dialogue చేద్దామని ఉద్దేశము. I'm not sure how, అంటే కనెక్షన్ ప్రాబ్లం అయిందో తెలియదు మరి, లేకపోతే I see that at least 2 of. But today it is better that more people have joined. But have I given you a sense that manaki resistance anadi, it is not resistance anadi unidimensional kaadu, అందులో multiple dimensions ఉన్నాయి. Have you got that today? Yes sir, I understood that there are multiple dimensions to so when it comes to resistance to change. When you there are multiple dimensions to it, and it was my attempt. So I hope this WSC community helps us to clearly understand the difference between different dimensions so that we can relate to and we can work on it to gain that clarity. That's what I understood. That is the intent anyway. That's the intent anyway. So each of the dimensions lo, chapter 3 lo each of the dimensions lo kanisam 4-5 పేజీలు రాశాను. అంటే అందుకోసం అంటే the point is that exactly sir, I will definitely go through it this week. నేను మిమ్మల్ని I'm not trying to find faults. This is like, we have many commitments, right? And I also did not write in one day, right? I took 1 year to write this, right? So nothing happens in a day. Despite that, yeah.
nothing happens in a day, but then at least we should have a commitment. And when you have a commitment, not like an individual commitment, but in a group commitment, you are more likely to keep up with the commitment. Exactly, sir. So that is one intention with which. And one more thing, I want to ask a question here, sir, with respect to this particular situation, what you are does right now. So every time, even I feel that, okay, is there any perfect moment to start? Okay, to read that or to solve that particular thing or to write something. Okay, my mind should be very peaceful. Oh, I need to wait for that particular moment in the week. It might come on Thursday or Friday or Saturday, or it might not come this week. So uh, thinking on that line, I always think that, okay, that waiting for that perfect moment also helps us also, you know, fuel this resistance to change thing. Right. That's what always, you know, that's how we procrastinate. That's what, sir, like. See, why do we procrastinate? So I also have procrastinated lot of things. I still do maybe on some things, but procrastination and ఎందుకు చేస్తామంటే, right now we feel comfortable doing whatever we are doing right now rather than whatever we are actually postponing. See, it's always comfortable to procrastinate rather than, you know, take up. See, procrastination అనేది టూ సిచ్యుయేషన్లు చేస్తారు. ఒకటి ఏంటంటే మెస్సీ థింగ్స్. ఇప్పుడు ఇల్లు క్లీన్ చేయాలనుకోండి, అదేమి గ్రేట్ ఫీలింగ్ కాదు. అరే ఇప్పుడు చేయడం ఎందుకు లేదు, తర్వాత చేద్దాం. అన్ప్లెజెంట్నెస్. యూఆర్ యాక్చువల్లీ ట్రైంగ్ టు either you are avoiding an unpleasantness of a situation, or it's an uncomfortable situation. Maybe it's a tough presentation to make. Maybe it's a tough program to solve. So you think that maybe there will be a perfect moment when it will be very easy. Okay, so you wait for that moment, and right now you do something else which is right now comfortable for you. So అంటే నేను ఎంత దాని మీద థియరీ చెప్పినా, people have to experience their own procrastination tendency. Exactly, sir. When it comes to the second point you mentioned, that it feels hard or it feels complex, whether we can do it or not. Let's do it some other time. I think that time we might find it easier, or that time I can do, but it never comes. It never comes. అంటే basically it gets postponed only now. So పోనీలే postpone And that's where the very problem of initiating the thing start. So even if we don't solve the problem in one go, at least if we start and spend some time, I think that helps us to get started, and you know, so at least the resistance to change the problem will solve there to some extent. అరవింద సమేత వీర రాఘవ అనే మూవీ వచ్చింది కదా. Yes, sir. మన జూనియర్ ఎన్టీఆర్, అందులో పొమడోరో టెక్నిక్ అని చెప్పి 25 minutes టైమర్ పెడతాడు. Yes, sir. Let me only do 25 minutes of this task, then it's a time out and I'll do something. But let me give the 25 minutes only to this task and nothing else. Yes, sir. These kind of solution elements. Yes. You addressed it very right. So I will not. So basically, this problem is used in the same way. Like my wife often says, you know, అసలు హెల్ప్ చేయరు, ఇది అది చేయరు అంటే, ఇల్లు క్లీన్ చేయండి, ఫ్యాన్ లో దుమ్ము దొరపండి, ఇవాళ ఒక ఫ్యాన్ దులుపుతా. దట్స్ అ బెటర్ అప్రోచ్ రాదర్ దెన్ సేయింగ్, యు నో, ఒక మంచి రోజు మొత్తం ఇల్లంతా క్లీన్ చేస్తా. Yes, sir. Thanks for that. Yes, I get it. So it can. I'm slightly getting better at being able to help my wife in terms of doing some domestic work. But the point is that the problem is really similar. So either you postpone things that you feel very uncomfortable about, which you fear somewhat, resistance to you know, face that situation, face the problem. Either that, or it is somewhat unpleasant. Are అంటే ఇల్లు దొరడంలో ఏముంది, యూనో, అంటే you dislike the whole activity. Just one more question, sir, here. For example, ఏదైనా చేసి ఆల్రెడీ మనకు ఒక కన్సిడరబుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం పెట్టిన తర్వాత ఇట్ ఫీల్స్ లైక్ దానివల్ల కూడా మళ్ళీ ఆ పర్టికులర్ థింగ్ ట్రై చేయాలన్నప్పుడు ఆల్రెడీ చాలా టైం పెట్టాను, నాకు రాలేదు, ఇంకా రాదేమో. మీరు సంక్ కాస్ట్ అంటున్నారు కదా, మీరు మొన్న అడిగారు ఆ క్వశ్చన్. Yes, sir, somewhat related to that, and exactly that's what my point is. For example, దేనికి ఎంత వర్త్ ఆఫ్ టైం
అంటే ఐ రెడ్ దిస్ కోడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ బట్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రీకాల్ ఇట్. దేనికి ఎంత టైం పెట్టి అది వర్త్ అని, ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ టు స్పెండ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. సో ఆ అది ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలి, మనం ఎంత టైం పెడితే ఇది వర్త్ ఇట్ అని మనం ఈ అంటే ఇప్పుడు తెలుసుకునే జర్నీ అనేది of course సో మెనీ వేరియబుల్స్ కదా ఇప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు ఐ కెనాట్ ఆన్సర్ దిస్ టు see these are it might come through experience, but I just want to understand from your lens, sir. సో ద పాయింట్ ఈస్ దాట్ అంటే రిజల్ట్స్ అనేవి ఒక రోజులో రావు. రిజల్ట్స్ అని ఒక నెలలో కూడా Yes, sir. రాకపోవచ్చు. అంటే some endeavors require. But you addressed one more thing here, sir. Actually, in this very session, you said that if you're doing the things repeatedly same, like not introspecting or same, then how can you get the result? Absolutely, that's the reason why you need to. It's also related to this point, right? Absolutely. What we are Yesterday- discussing right now. I think this is going to end it in under 1 minute. So anyway, good discussions today. I think more number of people joined today. I'm glad with that. That's a progress. At least as far as I'm concerned, progress. I don't know. Anil, మీరు సెషన్ ఫాలో అయ్యారా లేదా? Yeah, yes, sir. I followed it. మీకు ఏమైనా కొన్ని పాయింట్స్ అయినా ఎక్కాయా? I just listened. అంటే did you connect with any points? Yes, sir. Yes, sir. Just. Okay, fair enough. I'm trying to understand the basics of WS. No problem. But commit to consistently attending it, and because every one of us have to work on our own stuff. No